Dozens of families and wailing children welcomed Pope Francis as he addressed Italy's movement for life at the Clementine Hall. In his remarks, the Pope once again brought up the throwaway culture and the threat it poses to life in all its stages. Uno dei rischi più gravi ai quali è esposta nostra epoca è il divorzio tra economia e morale, tra le possibilità offerte da un mercato provvisto di ogni novità tecnologica e le norme etiche elementari della natura umana, sempre più trascurata. Occorre pertanto ribadire la più ferma opposizione ad ogni diretto attentato alla vita, specialmente innocente e indifesa. The Pope concluded that each Christian has the responsibility to protect life. He asked that they do it with attentiveness and proximity to women so they don't feel neglected or alone.